তো ইনকোয়েস্টে বলো তো ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট কোন ক্ষেত্রে করা যেতে পারে? where the magistrate inquest is takes place? ম্যাজিস্ট্রেট একটা তো হয় পুলিশ ইনকোয়েস্ট, একটা হয় ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া। ডাউরি ডেথ, ভেরি গুড, ডাউরি ডেথে or marriage under 7 years, তাই তো? if it is suspicious। তারপরে আর কি কি ক্ষেত্রে? কাস্টোডিয়াল ডেথ, পুলিশ ফায়ারিং এ যদি মারা গিয়ে থাকে, ঠিক আছে, ওইসব ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট হয়। ইন কেস অফ ডেথ ইন জুডিশিয়াল কাস্টাডি, ওই কাস্টাডির ইয়েতেই পড়ছে, পুলিশ লকআপ, জুডিশিয়াল কাস্টাডি, পুলিশ ফায়ারিং, এক্সহিউমেশনের জন্য লাগতে পারে। ডেথ ইন রিফর্মেটরিজ, হোস্টেল, স্কুলস, মানে কোনো ইনস্টিটিউশন, ওকে, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন where there is suspicion of some unnatural cause of death. So in these cases magistrate inquest can be done। তাহলে কি কি বলবে? প্রথম ডাউরি ডেথ, ওকে, হ্যাঁ, পুলিশ ফায়ারিং, ওকে, ফাইন, yes, less than 7 year of marriage আর কিংবা ডাউরি ডেথ, ওটাতেই বলা হয়, ঠিক আছে, ফাইন। তাহলে এটা তোমরা শিখে গেছো, ওকে। সো টাইপস অফ ইনকোয়েস্ট যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি কি বলবে? পুলিশ ইনকোয়েস্ট আর ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট। আর আরেকটা ইনকোয়েস্ট ছিল, সেটা হচ্ছে কোরোনার্স ইনকোয়েস্ট। কোরোনার্স ইনকোয়েস্টটা আগে হতো, nowadays it is abolished। earlier it was কোরোনার্স ইনকোয়েস্ট ইন্ডিয়াতে এতে হতো, ক্যালকাটা আর বোম্বেতে, এখন আর হয় না, ওকে। চলো, সো ডিউটিস অফ মেডিকেল প্র্যাকটিশনারটা পড়ানো হয়েছে মনে হয়, লাস্ট পড়িয়ে দিয়েছি তো, ডিউটিস লাস্ট শেষ হয়েছে। সো নাও উইল স্টার্ট উইথ প্রফেশনাল সিক্রেসি। প্রফেশনাল সিক্রেসিটা মনে ডিসকাস করেছি যে কি কি, when there is a doctor patient relationship has been established, you cannot divulge the secrets, okay, of the patient। এটা তো ডিসকাস করা হয়েছে লাস্ট ক্লাসে, হয়নি? ওকে, ওকে। সো as I told you, professional secrecy কি হচ্ছে? when there is a doctor patient relationship established, মানে patient has paid the fees and now the patient is your subject, মানে patient আর ডক্টরের একটা রিলেশনশিপ শুরু হলো। So in this case the patient may divulge some normal secrets. It is secret to him how he got the disease and all, he will say it to you, you are a treating physician, so it is your duty to keep it as a secret, not to divulge it with other people, okay? That is professional secrecy। professional secrecy টার্মটা মনে থাকবে। So in viva the questions will be asked like, what is professional secrecy? Tell me what is professional secrecy and when it can be broken or divulged, okay? What are the scenario in which professional secrecy can be means you can divulge the information to the party। So professional secrecy, when you are divulge the secrets, when it is a privileged, ঠিক আছে, privileged communication, and when the court ask you, court তোমাকে চাইছে যে কি হয়েছিল, court, when the matter enters in court, so in those scenarios one has to provide the information that is shared between the patient and you। যদি কোর্ট বলে বলুন যে কি হয়েছিল, তখন বলবে কোর্টে, এক কোর্ট হলো। আর একটা হচ্ছে when it is privileged communication। privileged communicationটা আসছে, ওটা কি জিনিস, ঠিক আছে? আপাতত প্রফেশনাল সিক্রেসি হলো, এখন আমরা আসবো privileged communication। so privileged communication, court, and as a duty towards state,
ডিউটি টুয়ার্ড স্টেট মানে কি, যখন it is of national importance or it is of importance that means society is at risk. ঠিক আছে, সাপোজ এ গানশট ইঞ্জুরি, ঠিক আছে, সো গানশট ইঞ্জুরিকে তোমরা ট্রিট করবে, you will treat those patient, but you have the moral lawful obligation that you inform it to the police. একটা তোমাকে চিঠি করতে হবে যে এরকম একজন পেশেন্ট এসেছিল আমার কাছে with a gunshot injury. You have to inform it to police. Okay, so here there is communication has been মানে যে professional secrecy has been breached. So you are divulging the information to the state মানে পুলিশ, ঠিক আছে, so you have to state যেরকম একটা gunshot injury এসেছিল, তাই তো, বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? তো কোন কোন ক্ষেত্রে তোমরা ইনফরমেশন স্টেটকে প্রোভাইড করবে, স্টেট মানে পুলিশকে, বলো কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে? একটা তো বলে দিলাম, আর পয়জনিং, এনি medical legal cases has to be informed to the police. RTA, road traffic accidents, injuries, fall from height, কিংবা assault cases, burn injuries, poisoning, attempted hanging, okay, all these cases one has to inform to the police. At a medical legal register থাকে, তাতে we have to make entry everything, enter everything, and then we have to write a letter to the nearest police officer, nearest police station যে officer আছে, you have to write a letter that such and such patient has been admitted in my ward or has arrived. You have to inform it to the police. It is compulsory, ঠিক আছে? So as a duty towards state, rape cases এ এই সব সিনারিওতে করতে হয়। তারপরে ওকে, সো কোর্ট হয়ে গেল, ডিউটি টুয়ার্ড স্টেট, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন। প্রিভিলেজড কমিউনিকেশনটা কি আমি বলছি এবার। প্রফেশনাল সিক্রেসি বুঝলে? সো ওয়েন দি প্রফেশনাল সিক্রেসি মানে ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ টু ডাইভালজ, দ্যাট ইজ দি থ্রি সিনারিওস আই টোল্ড ইউ, কোর্ট, privileged communication, and the third one was duty towards state. তো একটা বলছি কি কি, একটা বলে দিয়েছি। সো প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন, এবার আমরা প্রিভিলেজড কমিউনিকেশনটা কি সেটা জানবো, ঠিক আছে, where you are not keeping the secret between patient and you. So privileged communication হচ্ছে the communication to the concerned authority as part of his duty to safeguard the interest of the community or of the state, ঠিক আছে? So in case a patient of a infectious disease comes to you, so like syphilis, HIV, ঠিক আছে, in those cases also you have to inform the authority. তো তোমাকে এইসব ইনফেকশিয়াস কেসেসে যে পেশেন্ট আসছে এইগুলো ডিটেলস ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড ইট টু দি ইয়োর CMOH, ঠিক আছে, চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ, এখানে যেমন CMOH আছে। সো ইউ হ্যাভ টু মিনস লিস্ট ডাউন এভরিথিং, whoever patient has come with all those diseases and inform to the state, মানে CMOH কে তোমরা চিঠি করে পাঠাতে হবে, ধরো তোমার চেম্বারে আসছে, okay. Otherwise, if you are employed in a hospital, there will be record section, they will be sending all those things, but if you are in private practice, then you have to send, তোমার চেম্বারে এলে তোমাকে পাঠাতে হবে information, but in hospital setup, then there will be record section, they will be sending, established hospital যদি থাকে, fine. এটা হয়ে গেল ইনফেকশিয়াস ডিজিজ। দেন ইজ সার্ভেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়ি। সার্ভেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়ি মানে ইন কেসেস অফ লাইক কালার ব্লাইন্ডনেসের কেস হলে তোমাকে আরটিওতে জানাতে হবে যে দিস সাচ অ্যান্ড সাচ সাবজেক্ট হ্যাজ কাম টু মি ফর, দেখবে ওই ড্রাইভিং লাইসেন্স বানানোর জন্য থাকে একটা থাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য মেডিকেল টেস্ট,
ঠিক আছে? সো মেডিকেল টেস্ট মানে ওখানে মেডিকেল অফিসারকে সাইন করতে হয় whether he is deaf or has vision is all right or not, whether he is able to differentiate color and all those things. If everything is fine, then only you sign the medical certificate. So in case you find some you find some fault, previous doctor has not inspected the patient carefully, and later on you find that the person is color blind, okay, so you have to inform it to the RTO, okay, that such and such person's driving license having he or she is having the driving license but is color blind, so the respective authority will take action. Fine. In cases of notifiable diseases যে কি পড়ে, what are notifiable disease? Notifiable diseases হচ্ছে smallpox, cholera, measles, diphtheria, typhoid, TB, polio, or any other very infectious disease যেমন COVID-19 হলো notifiable disease এর পড়তো, ওটা কোয়ারেন্টাইন করার জন্য লাগতো, মনে আছে কোভিড এর সময়? So all those are notifiable disease, মানে you have to notify those diseases to the authority. So in that case the authority will be CMH or their respective centers. COVID-19 এর একটা হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া থাকতো কি পেশেন্ট এলে এইভাবে এখানে যোগাযোগ করতে, ঠিক আছে, or some nodal officer would be there, you have to inform them. Fine. So these are notifiable disease. So question will be, what are notifiable disease? So and whom to inform? Okay, বলতে পারবে এগুলো? Then patients in cases of privileged communication, in cases of patient's own interest, ঠিক আছে, if the patient is having some psychiatric problem, okay, psychiatric problem আছে, তখন you have to notify it to the, কাকে notify করবে? To the relatives, okay. Then in cases of negligence suit, in case you have treated a patient and the patient later sued you, মানে patient negligence charges লাগালো তোমার উপরে, in that case also you have to provide your information to the court, because the court will be asking you for your own defense, okay. These are the cases where privileged communication is done. Or in cases of suspected crime তো বলে দিলাম, the gunshot injury এলো, in case of কি বলে mainly stab injury, gunshot injury, or any other physical assault, all those cases. Fine. Okay, now coming to a very important part, that is professional misconduct. What is professional misconduct? So after you get your degree, মানে ইউজি যখন তোমরা ডিগ্রি পেয়ে যাবে, and you will be registered with the West Bengal Medical Council. So they give a what you call booklet. ওই বুকলেটে এইগুলো থাকে যে কি কি ডিউটিস, কি রুলস, কি এথিক্যাল things a doctor should follow. In that thing there is a particular portion that is professional misconduct, okay. So examiners will ask you about it, what is professional misconduct. So you should remember 5 A's. A for apple jeta boli, 5 A's are there, okay. So what are those 5 A's? First is advertising. If you advertise yourself, that will be a misconduct, okay. খবরের কাগজে আমি আমার দিয়ে দিলাম, আমি সহনস ডাক্তার, আমি খুব ভালো ডাক্তার, আমি এই ট্রিট করতে পারি, আমি ওই করতে পারি, that thing you cannot do, okay. Advertisement is not allowed. Second is adultery, any relationship with the patient or something like that, adultery, okay. Association means you are employing what do you call, who is not eligible, okay, who is not licensed. Suppose you are a doctor and you have employed an unlicensed person, like an unlicensed nurse or an unlicensed
individual for treatment of the patient. It will come under association. Okay, বোঝা গেল? Then there is abortion, unlawful abortion. ঠিক আছে, illegally কোথাও যা patient পেলে without following rules and regulation you do abortion, that will also come in professional misconduct. Okay, and the last one is addiction of alcohol or other drugs. So these are the 5 ways of professional misconduct. বোঝা গেল? So examiner will ask you what are the 5 ways of professional misconduct. তাহলে এই 5টা জিনিস বলতে হবে. So these things will be there in Reddy, Dr. Reddy's textbook also. So today the projector is not working, so I could not show you. Otherwise it would have been more informative. But still you can go through all this in Dr. Reddy's textbook, okay, or any other what do you call any other textbook also you will find it. But preferably read Dr. Reddy, okay, Dr. Reddy for theory part, and for practicals read R.N. Karmakar. ঠিক আছে, আর.এন. কর্মকারের একটা গ্রিন কালারের বই আছে, ওটা প্র্যাকটিক্যালের জন্য পড়বে, আর রেডি পড়বে হচ্ছে থিওরির জন্য। এখন থেকেই শুরু করবে যাতে ওর পরীক্ষার আগে অসুবিধা না হয়। ওকে, সো বোঝা গেল 5 ways। ওকে, এবার কিছু কিছু টার্ম আছে, যেমন ডাইকোটমি। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ডাইকোটমি? ডাইকোটমি ইজ স্প্লিটিং অফ ফি। কাটমানি, কাটমানি তো সবাই জানে, কাটমানি। সো সাপোজ ইউ হ্যাভ এ পেশেন্ট, your patient, okay, you are referring that patient to somebody else. Okay, you are a general physician, now patient has come to you, and later on you think that he or she needs a what do you call, professional means specialist referral. Okay, he or she should see a specialist. You are general physician, you are sending a patient to a specialist. So now you have a relationship with the specialist that if I send the patient to you, then you should provide me some money. Okay, that is cut money. That is called dichotomy. Also, okay, so that is also prohibited. Fine. Dichotomy mane thakbe. Another thing, like false certificate, one should not issue any false certificate. So that is also prohibited. So suppose few patients, not patients actually, few people will come to you and say that I have missed what do you call, I did not go to work, I need a certificate of medical certificate to submit to the employer. Okay, so in those cases also you will not write a false certificate. If it is found out, then you will be facing problem. ঠিক আছে, you should not issue a false certificate. Okay, one should not make patents. Patent মানে কি? Legal right that এটা আমারই, আর আমি এটা আমার পারমিশনের ছাড়া এটা কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। So one should not patent any procedure or any medication, মানে drug. Okay, procedure মানে surgical procedure বোঝাতে চাইছি। So suppose you come across, means you have developed a procedure that is very helpful in surgical field, and now you want to patent it. So like in developed countries, people try to make patent. Okay, কোনো রেসিপি হলো, খাবারের রেসিপি, পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডস এর রেসিপি, পেটেন্ট। KFC রেসিপি, পেটেন্ট আছে। So nobody can copy that thing and produce it. So in medical field one should not patent. It should be for general people, মানে সবার জন্য, ভালোর জন্য করবে। তোমরা যদি পেটেন্টই করে নাও যে না এটা আমি, আমার কাছে এই পেশেন্ট এই ধরনের এলে আমি এই ট্রিটমেন্টটা করতে পারবো, আর কেউ করবে না, সেটা চলবে না।
So patenting is not allowed. Okay. And running an open shop distributing drugs, মানে you cannot sell drugs of other doctors. ঠিক আছে, সাপোজ ইউ আর সিটিং ইন এ চেম্বার, তোমার একটা চেম্বার করলে, চেম্বার মানে বোঝো তো, লাইক a OPD scenario, your own private clinic. So you can write prescription and distribute those drugs what you are writing, okay, but you cannot give the drugs, মানে তোমার কাছে যে ড্রাগস আছে you cannot give drugs of other doctors. বোঝা গেল পার্থক্যটা? তুমি যদি নিজে লেখো সেই ড্রাগস গুলো তুমি দিতে পারো, তোমার কাছে যে দিয়ে গেল যে ড্রাগস, if you keep a stock also of drugs, so you will give your prescribed medicines, not of other doctors prescribed medicines, if that patient comes to you. Fine, clear? For other doctors there is pharmacy থেকে নিতে পারে, but you will not give. বোঝা গেল এটা? So we have almost, and then there is some hot topics like not one should not accept gifts. এখন তো একটা প্রবলেম হচ্ছিল MR দের নিয়ে, medical representative, so they should means they cannot visit in the working hours, they can visit by appointment on certain other time but not in working hours. Okay, working hours while you are seeing the patient, when OPD timing hai MRA will not visit, maybe they have to take appointment and visit sometime else. Okay, so those are some recent things going on. So coming to professional negligence, এবার একটু আলাদা টপিক, নেগলিজেন্সে চলে যাচ্ছি। এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম? ডিউটি পার্টটা, ডিউটি অফ এ ডক্টর। এবার ডিউটি অফ দি পেশেন্টও আছে, দ্যাট উইল ডিসকাস লেটার অন, বাট নোবডি ইজ ডিউটি অফ এ পেশেন্ট নোবডি আস্ক, বাট ডিউটি অফ এ ডক্টর এভরিবডি আস্ক কোশ্চেন্স। ঠিক আছে, ডিউটি অফ এ পেশেন্ট ন্যাচুরালি ইট ইজ নেগলেক্টেড। পেশেন্টেরও কিছু ডিউটি আছে টুয়ার্ডস ডক্টর, but they don't follow, nobody asks also. Still, now we are moving to the negligence part. So coming to the first and very important is professional negligence. So what is negligence? So lack in proper skill and care for willful gross negligence in part of the physician during rendering his professional services, causing injury, suffering or death of the patient. Okay, proper skill he is not using and there is gross negligence. Okay, what are the types? There are 3 types. First is civil. Civil মানে হচ্ছে here compensation is in terms of money. ঠিক আছে, পয়সা দিয়ে মেটানো যাচ্ছে কেসটা। Second type is criminal. Criminal here the doctor may be punished, imprisonment to hote pare. Okay, and the third one is ethical. Ethical is where the medical council may give notice, একটা দুটো নোটিসের পর রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করে দিতে পারে। ওকে, দ্যাট ইজ অন এথিক্যাল গ্রাউন্ডস। সো সিভিল, ক্রিমিনাল অ্যান্ড এথিক্যাল। ফাইন, তো সিভিল হচ্ছে কোথায়? What are civil? Civil negligence কি হচ্ছে? Here normally in this scenario there is damage done and the party, মানে patient is asking for what? Monetary compensation. Fine. So these are civil cases. But if in case like death has happened due to negligence, death হয়ে গেছে কাউরি, so in these cases the patient party may approach the police. Okay, so there it will be criminal, where there will be monetary compensation plus awardment of punishment also. That is very means difficult to prove, but monetary compensation courts easily give. ঠিক আছে, but in criminal negligence means there should be 100% conviction. ওকে, যে এটা 100% ডক্টরস ফল্টই ছিল,
But in cases of civil suits, only 60% is enough. 50 লাখ টাকা ফাইন করে দিল, 1 কোটি টাকা ফাইন করে দিল, এখন তো সব জায়গায় তাই চলছে। ওকে, বোঝা গেল? সিভিল, ক্রিমিনাল অ্যান্ড এথিক্যাল। এথিক্যালের যখন আসছে, যখন এথিক্স, if a doctor does some unethical, যেগুলো বললাম 5 ways professional misconduct, এইগুলো, so such and such scenario, the medical council in the first 2 offenses may give a warning notice পাঠায়, warning notice পাঠায় first second offense, and in third offense maybe they will suspend your registration for a year or 2 or 5 years, and if still it is more means grievous, মানে অনেক বাজে কাজ কিছু হয়ে থাকে, in that cases permanent erasure of name ও হতে পারে। ঠিক আছে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা মুছে দেওয়া। Do you know what is registration number? লাইসেন্সের মতন, লাইসেন্স টু প্র্যাকটিস। ওকে, সো if you do some unethical job and all, there could be erasure of your name from the medical, যে আমাদের যে কাউন্সিলে যে থাকে, রেজিস্টার থাকে, ওখান থেকে নাম মুছে দেওয়া হয়। নর্মালি সেটা হয় না, করা হয় না, সাসপেনশন পর্যন্তই থাকে, বাট হ্যাঁ যদি সেরকম গ্র্যাভিটি থাকে কেসে করতেও পারে। ফাইন, সো ওয়ান শুড বি কেয়ারফুল। Now coming, negligence কি করে প্রুফ করে? What is negligence? How circumstances for negligence? Okay, very important. Circumstances for negligence. কি করে এটা ধরা হয় কোর্টে যে the doctor is negligent? What are the circumstances? So first, there are 4 Ds. 4D, যেমন 5 A's হলো, এবার 4 Ds. So what are the 4 Ds? First, the doctor should be in duty. Okay, সেই সময় ওই ডাক্তারেরই ডিউটি ছিল। Fine. Then there is dereliction of duty. So the doctor didn't perform his duty, that is dereliction of duty. Okay, and that dereliction caused direct causation, মানে direct damage হয়েছে due to the dereliction of duty. Okay, so duty, dereliction of duty, direct causation. So due to because the doctor did not perform his duty, there was damage. Okay, so হয়ে গেল ডিউটি, dereliction of duty, direct causation, and later that is causing damage. These are the 4 Ds. So the examiner might ask you, what are the circumstances of negligence? কি করে তোমরা বলতে পারে যে নেগলিজেন্ট, মানে এই কেসটা নেগলিজেন্সের জন্য হয়েছে? So one has to prove these facts in court, যে হ্যাঁ that the doctor was statutory duty ছিল, and then the doctor didn't perform his duty, and due to non-performance there was what? Damage to the patient. That the damage was caused due to the dereliction of duty. ঠিক আছে, মানে উনি যে কাজটা করেননি তার জন্যই ড্যামেজটা হয়েছে, এটা প্রুফ করতে হবে। তো এই চেনটা যদি সবকটা মিলে যায়, দেন হি উইল বি ফাউন্ড গিলটি। বোঝা গেল? সো দিস ইজ হাউ দি কোর্ট থিংস। কোর্টে যখন নেগলিজেন্সের চার্জ ওঠে, তো এই জিনিসগুলোই দেখা হয়। প্রথমে যে সেই ডাক্তার ডিউটিতে ছিল কিনা, সে ডিউটিতে ছিল, সে ডিউটিটা করেছে কিনা ঠিকঠাক করে, আর যদি না করে থাকে তার জন্য কি ড্যামেজটা হয়েছে, তখন হি ইজ গিলটি, অ্যান্ড দেন দেয়ার কামস compensation, monetary compensation, or criminal, then criminal punishment. Okay, বোঝা গেল? Now comes to another important term, res ipsa loquitur. So the examiner might ask you, what does this term mean? Res ipsa loquitur. RES, res, IPSA, ipsa loquitur, LOQUITOR, loquitur. So it means that the facts which speaks for itself.
মানে যা দেখতে পাচ্ছি এটার জন্যই হয়েছে, আর কিছু প্রুফ করার দরকার নেই। The fact states for itself. Okay. Suppose amputation on the wrong limb. ঠিক আছে, বাঁ দিকে amputation করার কথা ছিল, করে দিলে ডান দিকে, বোঝা গেল? So this is means if the fact it is easily means nobody has to prove anything. দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে এইটা করার দরকার ছিল, এটা করা হয়েছে। So this is res ipsa loquitur. Examples are wrong prescription, mismatch of blood transfusion, careless use of toxic drug, failure to give tetanus in cases of injury. Okay, এতে মানে 100% conviction হয়, বোঝা গেল? So what is criminal negligence? কি কি ছিল? ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স, সিভিল নেগলিজেন্স আর এথিক্যাল। তো ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স কোথায় কোথায় হয়? ফর এক্সাম্পল, গ্রস অ্যাবসেন্স অফ স্কিল অ্যান্ড কেয়ার ডিউরিং ট্রিটমেন্ট রেজাল্টিং ইন সিরিয়াস ইনজুরি অর ডেথ বাই অ্যাক্ট অফ অমিশন অর কমিশন। সো দ্যার ইজ টু টার্মস, অমিশন অ্যান্ড কমিশন। অমিশন মানে যেটা আমার করা উচিত ছিল আমি করিনি, দ্যাট ইজ অমিশন। আর কমিশন মিনস যেটা করা উচিত ছিল না সেটা করেছি। ওকে, বোঝা গেল? সো এক্সাম্পলস আর লাইক ক্রিমিনাল নেগলিজেন্সের ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন, অপারেটিং অন রং লিম্ব, যেটা বললাম অ্যাম্পুটেশন এটার করার ছিল, অন্য জায়গায় অপারেশন করে দিল। ঠিক আছে, যেমন দেখবে দাঁত তোলার সময় হয়, দাঁতের ডাক্তাররা ভুল দাঁত তুলে দেয়। ঠিক আছে, এতগুলো দাঁত আছে, 32 teeth, ভুল করে এই দাঁতটার জায়গায় অন্য দাঁত তুলে দিল। ঠিক আছে, you had problem in some teeth and the dentist removed another teeth, healthy teeth, so it will come under criminal negligence, তাই তো? So use of wrong medicine. Okay, so we have completed the negligence part. Now coming to safeguard. এবার নেগলিজেন্স তো হচ্ছে, এবার তোমাকে তো বাঁচতে হবে such scenarios, so the doctor has to also prove his innocence, that I am not guilty, it is not my fault. So what are the things that will help for proving innocence of the doctor? First and the foremost is the contributory negligence. So the examiner will ask you what is contributory negligence. Okay, so contributory negligence key, there is negligence both in part of the physician as well as negligence in the part of patient. Both are responsible for the damage. So it is a good defense for doctors in civil negligence cases. Criminal অতটা ডিফেন্স প্রোভাইড করে না, বাট সিভিল কেসেসে যেখানে মনিটারি থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা ভালো কাজ করে। সো কন্ট্রিবিউটরি নেগলিজেন্স ওয়ার বোথ পার্টিস, মানে ডক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিশিয়ান বোথ আর রেসপন্সিবল ফর দি ড্যামেজ। ঠিক আছে, এক্সাম্পল, suppose a surgeon sutured a wound. Suture মানে সেলাই করেছে। Okay, now the stitches came off. ঠিক করে সেলাই হয়নি, স্টিচ গুলো খুলে গেছে। Okay, so there is a negligence. Fine. And now the patient applied cow dung over it. Okay, patient is illiterate, so he thought that maybe application of cow dung will heal the tissue faster, and later on the patient had septicemia and died. So here both are negligent. Doctor who has not sutured the wound perfectly, did not provide proper instruction that if in such scenario, if something happens, you should come to me. Such direction was not given, and later on the part of the patient, he applied cow dung over it. Cow dung caused infection. So both are responsible. Now the
now the patient who has sued the doctor, he can produce this defense, contributory negligence. Both are part. Then there is a term called corporate negligence. Corporate negligence. Namei ache corporate. So corporate ki ache institution like nursing homes, ঠিক আছে, hospital, এরা হচ্ছে corporate. So negligence at level of institutional level of negligence. Example, ভাবো কি হতে পারে corporate negligence এর? Anything? Yes, very good, very good. That means classical example. COVID এর সময় হয়েছিল. Adequate oxygen নেই hospital-এ. Okay, oxygen should be provided, electricity should be provided, water should be provided. OT করতে করতে হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেল, ব্যাকআপ নেই, OT টেবিলে পেশেন্ট এক্সপায়ার করে গেল, কর্পোরেট নেগলিজেন্স। ওকে, অক্সিজেন নেই, মারা গেল, কর্পোরেট নেগলিজেন্স। ফল্টি ডিভাইসেস, ঠিক আছে, ডিভাইসগুলোর মেনটেনেন্স করা হয়নি, কর্পোরেট নেগলিজেন্স। ফাইন, ওকে। So another term, what is vicarious liability? Vicarious, V-I-C-A-R-I-O-U-S, vicarious liability. So here it means that the employer is responsible for the employee. বোঝা গেল? Employer is responsible for the employee. মানে if you employ somebody and the employee has committed a mistake, okay, then the employer is responsible. Suppose during your internship, after you complete your MBBS, means it's a part of it, you will be posted as an intern. So during that time, suppose your senior who is a registered medical practitioner has ordered you for some procedure that you couldn't do properly and it caused damage. Okay, so in that case you will not be responsible but your senior will be. বোঝা গেল? That is vicarious liability. কনসালটেন্টের নিচে রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার থাকে। So in case if there is a damage done, so your employer will be responsible. That is vicarious liability. Employer is responsible for the acts of the employee, but not in all cases. ঠিক আছে, সব ক্ষেত্রে হবে না। Certain scenario where it can be proved that that a person has sufficient knowledge. ঠিক আছে, once you get registered, now you are responsible. Internship করার পরেই তোমাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাই তো? ইন্টার্নশিপের পরেই লাইসেন্সটা তো দেওয়া হবে প্র্যাকটিস করার। So after you get license, now you are responsible. Now your senior won't be responsible. Okay. Now another term is there, doctrine of calculated risk. So the doctrine of calculated risk মানে you know there are risk that damage can be there. মানে risk ও আছে, benefit ও আছে. So you can say that it is a calculated risk. যে আমি রিস্কটা নিলাম, যে হ্যাঁ আমি ভেবেছিলাম যে পেশেন্টটাকে আমি যদি ওটি করে দিই, মিন্স সার্জিক্যালি করতে পারি, তাহলে হয়তো পেশেন্ট বেঁচে যেতে পারত। দ্যাটস এ doctrine of calculated risk. So what does it mean? Some risk is unavoidable in some cases even though reasonable care was taken. Care was taken but there was risk and the patient expired. That is doctrine of calculated risk. This also helps in what do you call
for avoiding negligence suit. Okay, another thing is that doctrine of common knowledge. Doctrine of common knowledge is lack of application of common sense. So another important term is novus actus intervenes. Novus actus intervenes. এটা এক্সামিনাররা জিজ্ঞেস করে থাকেন। novus 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 actus actus intervenes. Intervenes VENIN inter INTER VENIENS. Okay. So I will give an example that will make you understand. Okay. যেটা কি মানেটা কি? Novus actus intervenes. Suppose a cardiologist was treating had a cardiac patient. Okay, he was treating the patient. So he gave some medicine and in OPD, and the patient went home. Doctor went home. দুজনে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেছে. Okay. So the patient deteriorated at home. Okay. Patient deteriorated at home and the doctor is at his home. Okay. So patient calls the doctor over phone. So that my patient is very ill. Sir, please come or tell me what to do. That is the thing he wanted to communicate to the doctor. But the doctor is not picking up the phone. Alright. Now what happens? After repeated calling, patient is deteriorating. So he might have called the doctor about like 60-70 times. Okay. So after seeing your phone that around 60 or 70 calls I received from that number, you had some good heart and you picked up the phone. দেখি এটা ফোনটা তুলিয়েই নি. So the patient states that, sir, the patient means, sir, আপনি যে দেখলেন কেসটাকে আমার বাবাকে, তিনি এখন খুব খারাপ অবস্থা, patient is unable to breathe and has having a very severe chest pain and coughing. Okay, so what to do? And I tried to call you so much, several times, but I was unable to communicate with you since last 2 hours. ঠিক আছে, 50-60টা কল করে ফেলেছে 2 ঘন্টা. After that you picked up the phone. Now you state, okay, please bring the patient to my clinic or hospital. Okay. Now the dying patient is coming to your place, and while coming to your place, he meets an accident. রাস্তায় আসার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, দিয়ে পেশেন্টটা মারা গেল. So there was negligence. You have not picked up the phone, and there was a part of negligence. But here the novus actus is the patient met with an accident. So the death is not due to the cardiac episode. It was due to road traffic accident. Right? বোঝা গেল? The new scenario has arisen. The patient died due to road traffic accident, but not due to cardiac ailment. So negligence was there, but due to some other scenario involved, then there was that led to the death. So this is novus actus intervenes. A new thing set up a new course. বোঝা গেল? Fine. Negligence was going on. Suddenly a new scenario comes. Novus actus intervenes, and there was injury to the patient. Clear? Okay. Another term, medical maloccurrence. So, what is medical maloccurrence? Straightaway question. One-liners. These are rare adverse reaction of drug. Rare adverse reaction of drug, not common. Rare adverse reaction. In
behind any drug there will be leaflet, means showing the indication, contraindication, adverse effects একটা থাকে, দেখবে প্রত্যেকটা ওষুধের সঙ্গে ওটা থাকে। Okay, so there they mention rare side effects. Okay, rare, not common ones. So due to which means you prescribed a certain medicine to thousands of patients, nobody had any problem, suddenly one patient had an adverse effect. So these are medical mal-occurrence. Okay, in lakhs of cases one case hotai pare. So that is also a defense for doctors against negligence suit. বুঝা গেল? Medical mal-occurrence. Another is therapeutic misadventure. Therapeutic misadventure. Injury or an adverse event caused by medical management rather than by underlying disease. Yes, this I'll explain later. Okay, now moving on to a easier part. Easy but important. ঠিক আছে, questions 100% আসে. Okay, consent. What is consent? Consent থেকে 100% question আসবে. What is consent? Types of consent. ঠিক আছে, consent definition as it is, it means a voluntary agreement, compliance or permission. ঠিক আছে, voluntary agreement, compliance or permission. Consent signifies acceptance by a person of the consequences of an act that is being carried out. Now this scenario, consent টা কি সিনারিওতে দেওয়া হয়, কিভাবে দেওয়া হয়? It should be free, কাউরে মানে দেওয়া হবে না, মানে নিজের থেকে দিচ্ছি। Consent should be free, voluntary, নিজের থেকে, clear, intelligent, informed, direct and personal. So consent is valid when it is free, voluntary, clear, intelligent, informed and direct and personal. মানে এই সব ক্লজ গুলো যদি বসে তখনই কনসেন্টটা ভ্যালিড। তো somebody threatens, মানে এই তোমাকে কনসেন্ট দিতেই হবে, so that is not valid. Okay, কনসেন্ট কে দেবে? পেশেন্ট দেবে, ঠিক আছে, ফর ট্রিটমেন্ট। কিছু যদি অপারেশন করতে লাগে তো কনসেন্ট ফর্মে সই করাতে হয় তো পেশেন্টকে দিয়ে, যে এই আমি প্রসিজার করতে চাই, আপনি আপনার সম্মতি দিচ্ছেন কি না। সো এরকম করে দেবো না, তোমাকে কনসেন্ট দিতেই হবে, নাহলে হবে না, এরকম হবে না, ঠিক আছে। You cannot threaten somebody to give consent. You should tell him about everything. যে এই মানে এইটা হলে এটা হতে পারে, এটা হলে ওটা, you have to explain everything, this situation, so that he can make a intelligent choice. ঠিক আছে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চয়েসটা করে যে আমি এটা করব কি করব না। He may or may not give the consent. Intelligent. Okay, informed টা তো বলে দিলাম যে সবকিছু ইনফর্ম করবে। ডাইরেক্ট, ওকে, কাউরি মাধ্যম দিয়ে বলবে না, নিজে বলবে। ওকে, and personal, direct and personal. Clear, voluntary, intelligent, informed, direct and personal. So this consent is not only applicable for all these procedures and things, but also in what do you call, in cases of in rape cases also, ঠিক আছে। So there are allegations of rape, ওটা sexual offenses এ আবার পড়বো, but for explanation, like there are certain scenarios where consent মানে কোর্টে যখন ওঠে রেপ কেসে, means there the lawyer, defense lawyer tries to prove that there was consent of the victim girl. Okay, but there should be, the consent should involve all these parameters: informed, direct, then intelligent. Jodi, if the means victim girl was drugged and then she gave me consent, means alcohol, under consumption of alcohol jodi consent diye, so that is not valid, so that is rape. Okay, so I hope you could understand. Later on I will means teach you in sexual offenses cases.
So I hope you understand what the consent means. It is a very big role. তো এই প্যারামিটারস গুলো ফুলফিল করলেই ওটা কনসেন্টটা ভ্যালিড মানা হবে। So there are types of consent. কি কি টাইপ অফ কনসেন্ট হয়? There is expressed consent, that is verbal or written. Written consent হয়, verbal consent হয়. Then there is implied consent. Implied মানে suppose a patient comes to you. Patient এলো তোমার কাছে and you and তোমাকে বললো যে স্যার বিপিটা দেখে দিন। সো বিপিটা দেখার জন্য কি তোমরা কনসেন্ট লিখিয়ে নাও? লেখো না। So what he or she does is she gives her arm to you. হ্যাঁ ডাক্তারবাবু দেখে দিন। So this means it is implied. It shows that he or she wants to undergo the procedure or undergo the whatever it is. That is implied. So there is verbal or written consent, that is better. Written consent is always better, and normally it is being done before any procedures, major procedure. ওটি করার আগে আমরা কনসেন্ট নিই, কোনো বড় কিছু করার আগে ইনভেস্টিগেশন যাই হোক আমরা কনসেন্ট নিয়ে থাকি। অলরাইট, that written consent is the best. Okay, where there is witness and signatures are taken. Now coming to the another term, full disclosure and therapeutic privilege. Full disclosure mane, what is full disclosure? Full disclosure means a patient should be told everything about his case. The patient is suffering from so and so thing, and he or she needs to be treated in this protocol or manner, on these are the things one should do. And also if he or she doesn't do those things, means if or she doesn't consent for these things, then he or she will suffer from such and such scenario. ঠিক আছে? Suppose for example একটা পেট ব্যথার পেশেন্ট এলো, you diagnosed that patient with acute appendicitis. Okay, so you diagnose the patient with acute, আচ্ছা আপনার acute appendicitis আছে, ওটি করতে হবে, ঠিক আছে, ওটি করতে হবে, এত টাকা লাগবে। So you told him his fees, your fees, and told the patient that he or she should be operated. Patient thought about the amount figure, বাবা 25,000 টাকা লাগবে। So he or she refused. Okay, so you hearing the refusal, he told go away. Okay, so there full disclosure was not there. You did not explain the consequences if the OT যদি না করি তাহলে কি হবে। So the patient died at home due to rupture of appendicitis, peritonitis হলো, মরে গেছে patient. So in that cases, these cases full disclosure is mandatory. বোঝা গেল? And what is therapeutic privilege? Therapeutic privilege, this is an exception to the rule of full disclosure. সময় সময় আমরা সবকিছু নাও জানাতে পারি পেশেন্টকে। So which are the cases where we will not explain everything? Suppose the patient is very emotional, okay, and could hurt or harm herself or himself. Okay, so in those cases you can you may not say everything to the patient. Suppose in cases of oncology cases, cancer patient ki kichu, so patient is very nervous and the patient relative has not yet come, and you have to deliver a bad news that such and such report has come out and you are about to die in 2 days or 5 days. So you can so it will cause what? Mental trauma. So you will not divulge all those things at that moment.
Okay, you will take certain time and you will disclose it to the relatives, right? So here there is not full disclosure, but full disclosure is not given at the benefit of কার বেনিফিটের জন্য, পেশেন্টের বেনিফিটের জন্য, যাতে হি অর শি ক্যান ডাজন্ট গেট ইমোশনাল মিন্স মেন্টালি আনস্টেবল। বোঝা গেল? So full disclosure are therapeutic privilege. So therapeutic privilege is an exception of full disclosure. So doctor here conceals some facts from the patient for his or her own benefit of the patient. Okay? বোঝা গেল? এই ডেফিনেশন গুলো কিন্তু পড়বে, পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে ভাইভাতে। Very important, very confusing, and it means almost all similar লাগে সব কটা। প্রিভিলেজ কোথায়, থেরাপিউটিক কোথায়, কমিউনিকেশন কি, এগুলোকে ডিফারেন্সিয়েট করে পড়বে, বুঝলে? নাহলে কনফিউজ হয়ে যাবে, এক্সামে জিজ্ঞেস করবে এক, বলবে আর এক, এটাই হয়। সো থেরাপিউটিক প্রিভিলেজ, ফুল ডিসক্লোজার হয়ে গেল। আর একটা আছে টার্ম লোকো প্যারেন্টিস, লোকো LOCO, লোকো প্যারেন্টিস, PARENTIS, লোকো প্যারেন্টিস। সো in place of parent. So in cases of emergency where there is a no local guardian, so you can take decisions. Okay, sometime when in emergency cases, in an emergency cases, when there are parent or guardians are not available, consent can be taken from the person in charge of the child. Suppose in school, a child got hurt. Okay, child got hurt. There was lacerated injury over the forehead. Okay, so the teacher has brought the child to your clinic. So now, who is the guardian? The teacher is the guardian at that moment till his or her parents arrive. So that is loco parentis. Fine. রাস্তার ধারে পেশেন্ট পড়ে আছে, পেশেন্ট মানে পেশেন্টই বলতে হবে, সাবজেক্ট ওয়াজ লাইং অন দ্য রোড অ্যান্ড সাম বাইপাসেস তোমার কাছে নিয়ে এলো পেশেন্টটাকে। সো নাও অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট হু ব্রট দি পেশেন্ট টু ইউ ইজ দি গার্জিয়ান at that moment till his or her guardians come. So in emergency it is applicable. Okay. Now comes another term, paternalism. Okay, paternalism. What is paternalism? Paternal mane ki? Maternal, paternal. Baba. Paternalism. So sometimes the doctor decides for the patient. অনেক ইগোইস্টিক ডক্টর থাকে, আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক, ওটাই করতে হবে। So that is paternalism. Means so doctor's decision is supreme. পেশেন্টের পরে আমি কিছু ছাড়ছি না, আমি যেটা বলবো সেইভাবেই হবে। So that is paternalism. Okay, that should also be avoided. You have to disclose everything and you have to leave it to the patient for his or her decision how he or she wants to get treated. Either she wants to get treated by you or somebody else, and what are the procedure and how she wants to get treated is up to the patient after full disclosure. Fine, that should be the way, not paternalism. আমি যা বলছি সেটাই করতে হবে। So that is paternalism. Like a child and father will say to the child, এই যা করছি সেটাই করতে হবে। So that is paternalism. Fine, বোঝা গেল? Okay, so we'll proceed in next class on the remaining part of that third chapter. এই টার্মস গুলোই পাবে second third chapter এ, but the explanation is not adequate, so I explained you with examples. Hope so you understood.